네, 안녕하세요. 오늘은 창세기 6장 노아와 방주에 대해서 공부할 거고요. 9절 할 차례예요. 그래서 9절이랑 10절 바로 쓰면서 시작할게요. This is the count of Noah and his family. Noah was a right and only lesson. Living the on us. The time and he worked in those fellowship. God was the father of three sons and 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 네, 이제 노아에 대한 이야기가 시작됩니다. This is the account of Noah and his family. 이것은 노아와 그의 가족의 이야기다. account는 이야기, 기록. Noah was a righteous man. 노아는 의로운 사람이었고 the only blameless person living on earth at the time. 그 시대에 땅 위에 살던 유일하게 흠 없는 사람이었다. blameless는 흠 없는. And he walked in close fellowship with God. 그리고 그는 하나님과 가까이 동행했다. fellowship은 교제. 자연스러운 해석은요. 노아는 그 시대 가운데 하나님과 동행하던 의로운 사람이었습니다. 10절 Noah was the father of three sons. 노아는 세 아버지의 아들이었고 Shem, Ham,
and Japheth. 셈과 함과 야벳이었다. 네. 세상이 악해지는 가운데서도 노아는 하나님과 동행하는 사람이었죠. 그래서 이제 이야기의 중심이 노아에게로 옮겨가기 시작합니다. 그럼 이제 11절에서 12절 함께 써볼게요. Now God saw that 넘기기 전에 표시를 하고 갈게요. 28, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Read once. Observe all description. Everyone corrupt. 네, 이제 당시 세상의 상태가 다시 설명됩니다. 11절. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. 하나님께서 보시기에 땅은 타락해 있었고 corrupt는 타락한. 이거 한번 써볼게요. corrupt. And was filled with violence. 폭력으로 가득 차 있었다. be filled with는 뭐뭐로 가득 차다.
하나님께서는 세상이 타락하고 폭력으로 가득한 모습을 보셨습니다. 12절 God observed all this corruption in the world. 하나님께서 세상의 모든 타락을 보셨는데 For everyone on earth was corrupt. 땅 위의 모든 사람이 타락해 있었다. 네. 세상 전체가 타락한 상태였다고 설명합니다. 여기서는 죄가 일부 사람이 아니라 세상 전체로 퍼진 상태가 강조가 되고 있죠. 특히 폭력이 가득했다는 표현이 반복됩니다. 그럼 이제 13절과 14절 또 같이 써볼게요. God said to Noah, I have decided to destroy all living creature. For they have the earth once. Yes, I will write them all along the earth. Purge from food and waterproof it tar and inside and then construct and toss out its area. 이제 하나님께서 노아에게 직접 말씀하십니다. 13절 So God said to Noah. 그래서 하나님께서 노아에게 말씀하셨다. I have decided to destroy all living creatures. 내가 모든 생물을 멸하기로 결정했다. decide
decided to 뭐뭐 하기로 결정하다. For they have filled the earth with violence. 왜냐하면 그들이 땅을 폭력으로 가득 채웠기 때문이다. Yes, I will wipe them all out along with the earth. 내가 그들과 땅을 함께 쓸어 버릴 것이다. wipe out은 완전히 없애다. wipe out. 한번 써볼게요. 완전히 없애다. 자연스러운 해석은 하나님께서는 폭력으로 가득한 세상을 심판하시겠다고 말씀하십니다. 14절 Build a large boat from cypress wood. 너는 잣나무로 큰 배를 만들어라. cypress wood는 잣나무. And waterproof it with tar. inside and out. 그리고 안팎으로 타르를 발라 방수 처리하여라. waterproof 방수 처리하다. Then construct decks and stalls throughout its interior. 그리고 그 안에 층과 칸들을 만들어라. construct 는 세우다, 만들다 라는 뜻이네요. construct 쓸게요. construct 세우다, 만들다. 심판을 말씀하시면서 동시에 구원의 길도 함께 준비하시는 장면이죠. 노아는 이제 하나님의 말씀에 순종해야 하는 상황으로 들어가게 됩니다. 그럼 이어서 15절이랑 16절 함께 쓸게요. Take the boat its own door on the side and build 3 decks. build 3 decks inside the boat.
mid and upper. 네, 이제 하나님께서 방주의 크기와 구조를 설명하십니다. 15절. Make the boat 450 feet long. 그 배를 450피트 길이로 만들고 75 feet wide. 75피트 너비로 만들며 and 45 feet high. 45피트 높이로 만들어라. 이렇게 구체적으로 보트의 크기를 알려주시는데 제가 이거를 찾아봤어요. 450피트. 이거는요. 미터로 환산을 하니까 137미터예요. 이거는 이 길이가. 그다음에 넓이는요. 75피트라고 했죠. 75피트. 23미터예요. 높이가 45피트라고 했어요. 이거는 14미터. 이거 이제 대략 반올림해서 이렇게 한 건데 어마어마하게 큰 보트죠. 우리가 그거를 알 수가 있고요. 16절 할게요. Leave an 18-inch open below the roof all the way around the boat. 18인치 틈을 남겨두어라. 오프닝, 틈이나 창문. 지붕 아래에 배 둘레 전체로. Put the door on the side. 문은 옆에 만들고. 그리고 build 3 decks inside the boat. 배 안에 3층을 만들어라. deck는 층이에요. lower, middle, and upper. 아래, 중간층, 위층으로. 하나님께서 노아에게 아주 구체적으로 말씀하시죠. 구원도 하나님의 방식대로 준비되고 있다는 것을 보여주는 장면입니다. 그럼 계속해서 17절, 18절 또 같이 써볼게요. Look, I am to cover the earth with of food that will destroy the living thing that breathe with everything on earth will die. (1절) 18절 But I will form my covenant with you. So enter the boat, you and your wife and your sons and
이제 하나님께서 홍수와 언약에 대해서 말씀하십니다. 17절 Look, I am about to cover the earth with a flood. 보아라, 내가 홍수로 땅을 덮으려고 한다. be about to는 막 뭐뭐 하려고 하다. 한번 써볼게요. That will destroy every living thing that breathes. 숨 쉬는 모든 생물을 멸할 홍수로 everything on earth will die. 땅 위의 모든 것이 죽게 될 것이다. 18절 But I will confirm my covenant with you. 그러나 나는 너와 내 언약을 세울 것이다. covenant는 언약, covenant 해볼게요. So enter the boat. 그러니 너는 방주로 들어가라. You and your wife and your sons and their wives. 너와 내 아내, 내 아들들과 그의 아내들과 함께. 하나님께서 노아와 그의 가족을 보호하시겠다고 약속하시는 거죠. 심판 가운데서도 하나님은 노아와 언약을 세우시고 하나님께서 그 구원하실 사람들을 분명하게 구별하시는 그런 장면입니다. 그럼 19절, 20절 같이 또 써볼게요. Bring a pair of every kind animals. One male and a female. Into due to keep alive during the world. Every kind bird and every kind animal and every kind of small animal that is on the ground will come to you
to keep, kept, to be kept. To be kept alive. 이제 하나님께서 동물들에 대해 말씀하십니다. 19절 Bring a pair of every kind of animal into the board to be due. 모든 종류의 동물을 한 쌍씩 방주로 데려와라. A pair of 한 쌍에 to keep them alive during the flood. 홍수 동안 그들을 살려두기 위해서 하나님께서 그 동물들도 방주 안에서 보존되게 하시고 계신 거예요. 20절 A pair of every kind of bird and every kind of animal. 모든 종류의 새 한 쌍과 그리고 모든 종류의 동물 한 쌍과 and every kind of small animal that scurries along the ground. 땅을 기어다니는 작은 동물 한 쌍이 will come to you to be kept alive. 살아남기 위해 너에게 올 것이다. To be kept alive는 살아있게 되기 위해서. 네, 여기서 하나님께서 그 인간뿐만 아니라 생명 전체를 보존하시는 모습이 보이죠. 심판 속에서도 생명을 이어가게 하시는 장면입니다. 그럼 마지막 21절과 22절 써볼게요. To take on board enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly God had commanded him. 이제 하나님께서 마지막 준비를 말씀하십니다. 21절 And be sure to take on board enough food. 그리고 충분한 음식을 반드시 가져가라. Be sure to는 반드시 뭐뭐 하다. For your family and for all the animals. 너의 가족과 모든 동물들을 위해서 하나님께서는 그 방주 안에서 필요한 음식까지 준비하게 하시는 거예요. 22절 So Noah did everything exactly as God had commanded him. 그래서 노아는 하나님께서 명령하신 그 모든 것들을 그대로 행했다. exactly는 정확하게. 노아는 하나님의 말씀에 그대로 순종합니다. 여기서 노아의 순종이 강조가 되고 있어요. 노아는 하나님의 말씀을 자기 방식대로 바꾸지 않고 그대로 따릅니다. 네, 이렇게 오늘은 창세기 6장을 통해 세상의 타락과 하나님의 심판 그리고 노아를 통한 새로운 시작의 준비를 함께 보았습니다. 그럼 원어민 청취할게요. This is the account of Noah and his family.
Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. Noah was the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time. And he walked in close fellowship with God. Noah was the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Noah was the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar, inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar, inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Leave an 18-inch opening below the roof all the way around the boat. Put the door on the side and build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Leave an 18-inch opening below the roof all the way around the boat. Put the door on the side and build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. Make the boat Look, I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die, but I will confirm my covenant with you. So enter the boat, you and your wife and your sons and their wives. Look, I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die, but I will confirm my covenant with you. So enter the boat, you and your wife and your sons and their wives. A pair of every kind of animal, a male and a female, into the boat with you to keep them alive during the flood. Pairs of every kind of bird and every kind of animal and every kind of small animal that scurries along the ground will come to you to be kept alive. Bring a pair of every kind of animal, a male and a female, into the boat with you to keep them alive during the flood. Pairs of every kind of bird and every kind of animal and every kind of small animal that scurries along the ground will come to you to be kept alive. Be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded. And be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded him. 네, 오늘은 여기까지 할게요. 시청해주셔서 감사합니다.